Presentiamo ora una collaborazione che ormai prosegue da diversi anni, fruttuosa, in cui la fotografia contemporanea dialoga con gli archivi della fototeca dei civici musei di storia d'arte del Comune di Trieste. Eh, per questa occasione, per quest'anno, abbiamo il piacere di ospitare Manca Juvan, che questa mattina era impegnata anche in un workshop, anzi sarà impegnata anche domani, con il suo progetto Istanbul Faces of Freedom, che appunto è esposto al Museo d'Arte Orientale e dialoga all'interno del museo con gli archivi della fototeca, e ringrazio la dottoressa Claudia Colecchia, che è responsabile appunto della fototeca, nonché diciamo responsabile della promozione e della valorizzazione dell'archivio. In questa mostra, e come vi racconteranno ora, il focus è appunto su Istanbul, passato e presente. Non rubo ulteriore spazio, per cui vi lascio direttamente la parola. Grazie ancora. Bene, in effetti sono ormai diversi anni che la Fototeca dei Civici Musei di Storia d'Arte collabora con il festival proponendo questa contaminazione. Abbiamo la fortuna di avere un archivio molto ricco che consta di circa 3 milioni di fotografie che descrivono la storia di Trieste, ma come vedremo adesso non solo, dalla nascita della fotografia, quindi dai daguerrotipi dal 1839 circa, sino al giorno d'oggi. E ogni anno presso il Museo d'Arte Orientale cerchiamo di creare questo dialogo con le proposte che ci giungono dal festival. Sicuramente Istanbul è un argomento fascinoso che ha trovato breccia nel nostro cuore, perché presso il nostro archivio sono presenti gli scatti di un grande fotografo turco, Pascal Sebah, che sono messi proprio a confronto con gli scatti di Manca Juvan. E quindi il titolo della mostra tra passato e presente rispecchia effettivamente questo approccio. In mostra la parte storica propone da un lato le fotografie degli edifici realizzati da un architetto mugesano, Domenico Pulgar, che ha vissuto a Costantinopoli e ha amato quella città profondamente, al punto tale da realizzare anche un libro dedicato allo studio delle chiese costantinopolitane. E ci sono poi queste fotografie prevalentemente di Pascal Sebah, questo grande fotografo vissuto nella fine dell'Ottocento, che era un abile ritrattista e soprattutto consapevole del fascino dell'esotico dell'Occidente, realizzava queste piccole fotografie delle carte de visite, che poi avrete modo di vedere in mostra, che ritraevano i tipi costantinopolitani, cioè i personaggi più tipici dell'epoca della vita comune. Queste fotografie arrivavano in Occidente, erano inserite negli album che venivano sfogliati e costituivano una sorta di passatempo pre-televisivo. La sera ci si riuniva davanti al caminetto e si sfogliavano questi album, immaginando e finalmente vedendo con i propri occhi quali abitanti popolavano questa città, una città che era diventata molto nota grazie anche alla letteratura. In mostra abbiamo esposto anche un bellissimo volume dal titolo Costantinopoli, prodotto da Edmondo De Amicis, che aveva avuto largo, grande successo e che aveva consentito di sognare quindi la città e i suoi abitanti. E poi una piccola sezione dedicata alla fotografia stereoscopica, un'altra fotografia che nasce nell'Ottocento e che racconta la città. Si tratta del primo 3D nella storia, perché è una fotografia tridimensionale resa tale attraverso un grafoscopio che è esposto in mostra, che consente proprio di toccare con mano il 3D
che nasce appunto nell'Ottocento, attorno alla metà dell'Ottocento. Anche questo avrà un grande successo, si tratta di fotografie molto economiche che quindi consentivano di vedere dei luoghi che altrimenti sarebbero stati solo immaginati ma non toccati con mano. Quindi il gioco interessante che ogni anno si ripete con il festival è stato quello di creare questa contaminazione, questo confronto tra modi diversi di vedere. Nel caso delle carte des visites in particolare, ho un po' suggerito questo gioco con le splendide fotografie di Manca Juvan, perché le fotografie di Pascal Sebah, per quanto interessanti, colorate a mano, suggestive, sono realizzate in studio, sono fotografie immobili in cui non si sa nulla del personaggio, sono molto statiche. Al contrario, il grande lavoro che ha realizzato la fotografa slovena è stato quello di coniugare una grande abilità tecnica e artistica, anche una matrice antropologica, una capacità di studiare, di entrare nei personaggi. E quindi mi è piaciuto molto creare questo confronto sia dal punto di vista umano, sia nel confronto con il paesaggio che descrive che è una città in continua evoluzione. Ma credo che sia opportuno ascoltare il suo approccio, il suo modo di giungere a questo risultato. Yes, thank you for the introduction to the project and to the exhibition, actually. I'm also glad that this exhibition that was exhibited in the Museum of Modern Art in Ljubljana before this year has got a new dimension with being exposed with works that exist from the archive, and I think it builds up on the narrative. So this project started in 2019, actually, and it's a project that I was invited to collaborate with the Slovenian Academy of Arts and Sciences. It was a European project, so it was interdisciplinary. I worked as a photographer, there was researchers, journalists, and I think there is a real success in this sort of collaborations. And though these kind of opportunities are rare, today I come from the media world, where I was just talking to at the workshop to my colleagues that to get a week-long assignment is like a real victory compared to 20 years ago, where a month was not a problem. So in this sense, this project really offered space and time to wander around and explore through photography the city, or the theme, which was freedom of life in a metropolis. So the result was a book, is a book and an exhibition. It kind of the way I approached it is as a foreigner. As a foreigner, we come to the city, in any city, we start learning about it from the outside, of course, through the streets, through the cityscapes. And then slowly, the more time we spend in any city or any society, we get to know people more intimately, and we get to know who they are. And in this sense, we also get to understand that no matter where we live, we are basically no different from each other. I mean, in our humanity and our values, we as human beings, it doesn't matter if I was born in Ljubljana, Slovenia, or in Istanbul. There's this recognition of the common humanity that really comes to be expressed. And I wanted to my wish was to kind of open the door to this perspective of coming as an outsider, or looking at a foreign city or foreign culture first through an outsider's view, but then trying to overcome this view. And of course, my outside view being shaped by Orientalist theories. I mean,
which are part of my identity and view of the Orient or the East. But just by getting to know people and people's personal lives, I think you're always getting a step further from these fantasies, as we call them now. So, yeah, I hope that in this sense, of course, also the project deals with the city, not just within the present time. And this is why I appreciate this comparison with the past photographs from the past times of Istanbul, because maybe to some of you would be controversial to say that Istanbul is still a space of freedom if we look at the political situation and political context and etc. But we really try to, I mean, Istanbul always was a space of migrants coming in, either within Turkey or, of course, also outside of Turkey. And this is still true to today's time. And no matter the political system, I find it fascinating that it's just a city that has this special energy energy that enables it to reinvent itself and always find space of freedom within itself. And of course, the people who live in the city or who come from outside and bring something with them to live in the city, then recreate that. And that's just fascinating to me. They are the faces of freedom, and they always will be. Sì, credo che questo sia particolarmente evidente nei ritratti e nella descrizione dei personaggi, da cui emerge proprio questa energia, questa forza che descrivi. Ad esempio, non so, penso al barbiere o al giovane che vende le chitarre. È stato difficile o è stato facile approcciarli e creare questo dialogo con loro? Yes, of course. I mean, it's always more difficult when you are not from the country and you are not speaking the language. I mean, I lived in Iran before. I speak Persian. There are some common words, and that always helps me, it always helped me to get around Istanbul. But the true gem of this access was that I collaborated with the locals, and a partner on the project was also a local anthropologist who really opened the doors for me, because even if I spent like 3 weeks at a time, I mean, I could do so much more with this help, which otherwise it would take me much longer. So yes, I think without him, or actually them, because they were changing, it would be much more difficult to get such access, because just though people, I mean, Istanbul is, or whenever you go to the Middle East, I think, or then people are so open-minded and open-hearted to foreigners, that it's not as difficult as it is. For example, I will just refer to my country, Slovenia, to get to know people and to be invited to their homes, which in Slovenia is we are very reserved, and only when we get to know you very well, then we would invite you at home. It happened to me on numerous occasions that people that I just met on the street just took me home and served me a meal, and often they didn't have much to offer, but they offered me this hospitality, which is part of their code, is just humbling from my point of view. And therefore, I mean, it's a different culture to work in. Of course, then the current political situations make it more difficult, because you are a white person, wherever you go, you bring some political connotations with you. But yeah, it's I guess it's why this reason that we've been starting to discuss this morning. It's like, why you go there, or why do you want to document them or their lives, and this why makes the difference. La mostra è divisa in 2 sale, una prima sala dedicata alla
dialogo tra le fotografie degli edifici della città, e la seconda è dedicata ai ritratti. Ecco, nella prima sala la prima foto è una foto che, ecco, vediamo proprio qui. Perché hai scelto questa foto come prima immagine della città? Actually, I'm not aware that this is the first photo of the other exhibition, the tree that remained in the. This is one part of Istanbul. I mean, it's a strong image. I'm not surprised it was chosen. I will put it this way. But because it speaks about gentrification, it speaks about our also, if we don't read the caption, which is connected directly with gentrification, but also it speaks about how our relationship is with the city, the nature, the world we live in. And if kind of, I understand it as a really a metaphor and a metaphorical warning for that we must not continue the way we have been doing business as usual, because, you know, the nature is struggling to remain, and it will take care of itself, whether we build or demolish and, you know, build and expand and etc. etc. But with or without us, I mean, if we want to, our children and generations that follow, I think if we want them to have as decent lives that my generation, or, you know, after the Second World War generation had, then yeah, I think we must rethink the way we've been living. Ecco, un'altra foto molto interessante che hai selezionato è quella del ritratto di Ataturk, con però gli occhi di fatto non leggibili. Yes, because Ataturk is still a very much present figure in Turkey. So, you know, the system has changed, and but still it's given so much identity to the Turkish society that, of course, he's part of the city identity, the country's identity, and also my imagery. But again, it's a symbolic interpretation of the current dynamics that are taking place in the city and in the country, and they're visible. And yeah, in the book, I think it was quite a lucky coincidence or whatever. It's a nice dynamic because it's positioned next to a chadori, I think, of course, Saudi, not Turkish woman wearing a chador, just her eyes out, and three men that are walking behind her, of course, and it creates kind of a contrast. Yeah. Sì, un contrasto secondo me ben riuscito, che proprio rimanda al titolo della mostra, è il contrasto ad esempio tra il bambino ritratto nella fotografia storica vestito da derviscio e invece il bambino che mangia per strada così liberamente, e che dà proprio l'idea del tempo e della libertà, di questo nuovo modo, insomma, di vivere la città, che però chi va a Istanbul tocca con mano. Anche nella mia esperienza personale devo dire che è stato così, una città molto giovane, libera, facile. Yes, I think contrasts are what makes us understand one to the other. Actually, it's this relationship with each other that really makes us understand, I think, one or the other in these terms of either freedom or non-freedom, or, you know, liberty or the opposite. I just think, yeah, Istanbul is a city that kind of exists also a little bit outside of reality or current time. And this exposition with two different, even aesthetic, but of course aesthetics are different between images of the 19th century and my images from today.
and the way people are depicted on images is a different, and some are colorized in from the archive. And today, of course, I didn't use this technique. It's so in a static way there is a contrast too. You can think about freedom of using tools to photograph as well. On this level, I think it's also very interesting, because it doesn't make you just think about what you see and think about how that changed according to this period of time, but you can look at it also from very, photographic, as a photographer's perspective. So you can actually think about how our tools have changed to document reality. In this sense, I think it really gained, the whole project and the exhibition really gained with this comparison and this addition of archival materials, from your collection. Sì, sicuramente possiamo dire che comunque i fotografi di ieri, i fotografi di oggi ci aiutano a comprendere e ad approfondire la storia di questo paese, che è comunque molto presente anche in questa città, perché essendo una città di mare, un porto, la comunità turca è sempre stata una comunità importante. E quindi questa contaminazione per noi ha un particolare interesse. Io proporrei a questo punto di andare in mostra proprio per illustrare dal vero questa contaminazione, questo lavoro che abbiamo realizzato. Thank you. Grazie.